Good evening, all. Audio, video, okay, now. So today we'll be solving the 2022 question paper or exam in which was in September. So let's solve. Okay. Easy physical. So now section B solve. Shall we start? Okay. So the first question. Consider the following statements about infrared spectroscopy. Okay, IR spectroscopy. The organic just physical molecular spectroscopy. So the statements are correct. So first statement, used to determine the band gap, band structure, charge carrier concentration of a compound. Okay, so basically IR spectroscopy band gap or band structure or charge carrier concentration or which spectroscopic technique can be used to find the band gap? UV. UV visible വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക. കേട്ടോ, it's not present in IR. So statement A is wrong. If statement A is wrong, it's not option A, it's not option B. Okay, അത് രണ്ടും. So ഇനി നമ്മൾ ആകെ എന്താ നോക്കേണ്ടത്? If you look at option C and D, നമ്മൾ D correct ആണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസർ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം. So let's look at option D. Heteronuclear diatomic molecules are IR active. Is it true or false? Heteronuclear diatomic. Heteronuclear parna, it's like HCl. That is heteronuclear, and heteronuclear aayittulla ella diatomic molecules IR active aanu. IR inactive aayittulladu aarana? Only homodiatomic molecules maatrana IR inactive aayitullu. Okay, so the correct answer to this question is actually option B. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബിയും ഡിയും കൂടെ നോക്കാം. സോ അതിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട്. അതെ, IR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ there is a particular region which is called the fingerprint region. അല്ലെ, ഫിംഗർപ്രിന്റ് റീജിയൻ ഏതാണ്? എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് വരെയാണ് ഫിംഗർപ്രിന്റ് റീജിയൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാ? ഏകദേശം 1500 സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് വരെ. ഓക്കെ, so 400 centimeter inverse, from 400 centimeter inverse to approximately 1500 centimeter inverse. The area, that particular region is called fingerprint region and corresponding to each functional group. For example, you will get a very broad band after 3300. If you have carbonyl, you will get a sharp medium band around 1600. അതുപോലെ തന്നെ sp3, sp2, sp hybridized carbon അനുസരിച്ചിട്ട് the position of all those IR bands will change. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് IR ഉപയോഗിക്കാം. What is C? It is used to characterize different stretching and bending modes of vibration. Yes, correct. അല്ലെ, കാരണം എന്താ? When you look for the frequency of stretching is greater than frequency of bending. അല്ലെ, ബെൻഡിങ് മോഡ്സിന്റെ ഇനി സ്ട്രെച്ചിങ് തന്നെ രണ്ട് തരം ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? അസിമെട്രിക് സ്ട്രെച്ചിങ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെച്ചിങ് ഉണ്ട്. ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് അസിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെച്ചിങ് ഹാസ് ഹയർ വാല്യൂ കമ്പയർഡ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് സിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെച്ചിങ് ആൻഡ് ഏറ്റവും കുറവ് ബെൻഡിങ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രെച്ചിങ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മോഡ്സ് ആസ് വെൽ. So statement B, C, D with respect to IR spectroscopy is correct. Statement A എഴുതിയിരിക്കുന്ന band gap, band structure കാര്യങ്ങളൊക്കെ can be utilized from UV spectroscopy. Okay, clear അല്ലേ? Shall we move to the next question? Yes. Next question വളരെ rare ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ question വരാറുള്ളൂ. This is actually from ionic equilibrium.
നെറ്റിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല. നെറ്റിന് കൂടുതലും ചോദിക്കുന്നത് ഫേസ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിന്നാണ്. അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറില്ല. സോ യു നീഡ് നോട്ട് വെറി കേട്ടോ. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം എടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകണ്ട. ദെർ ആർ മെനി ഇക്വേഷൻസ്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല. Totally fine even if you skip this. Okay. So let's see what is written over here. The base ionization constant Kb of ammonia in water is 1.5 into 10 to the power minus 5. So in the question it is given that Kb is 1.8 into 10 to the power minus 5. And നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് the value of acid ionization constant Ka. Okay. So first of all, just understand all the different terms which are given. ഇതിൽ പറയുന്നത് if you have a base NH3 and if you add it to water, okay, now water will be having plenty of protons, so water will be acting as an acid. Okay, ammonia, now water ന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? It can act as an acid as well as a base. അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് NH3 add ചെയ്യാണെങ്കിൽ water will act as acid. Correct? So this will be acting as a base, even will act as an acid, and what will happen as a result? This will form NH4 plus. Correct? And what is this called? This is called the conjugate acid. Okay. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന്റെ ഫോർമേഷന്റെ സമയത്ത് ബേസ് അയണൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ്, ആസിഡ് അയണൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല ടെർമിനോളജീസും വരും. അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് Kb is already given, you have to find Ka. Okay, so the relation is either equilibrium reaction ningalku tannalum Kb into Ka is going to be Kw. Keto, where the value of Kw is fixed, that is the ionization constant for water, that is 10 to the power minus 14. Keto, so elupalle already Kb is given, which is 1.8 into 10 to the power minus 5. Ka ningal kandupidikkanam, and that is equal to 10 to the power minus 14. Atreyum. Which is the correct option? Okay, parayu. Calculate it. Calculation here. What is the answer? You will nearly get 5.5. You will get Ka as 5.5 into 10 to the power minus 10. Option. Okay. Next question. Very easy question from electrochemistry. See what is given. The limiting molar conductivity is at 25 degrees Celsius for a few ionic compounds are given in the table. Okay, and the limiting molar conductivity of silver iodide AgI in units of millisiemens meter square per mole. Appo always check അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിലാണ്? millisiemens meter square per mole ലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, and അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും millisiemens meter square per mole ലാണ്. മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ നെറ്റ് കണക്ഷൻ പോകാം. If there is any kind of discontinuity, നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. Okay, so അവര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള യൂണിറ്റും അവർ തന്നിട്ടുള്ള യൂണിറ്റും സെയിം ആണ്. സോ വി നീഡ് നോട്ട് വറി. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ യാ, വെരി ഈസി. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓൾ ദ ഡേറ്റാസ് ആർ ഗിവൺ. നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് AgI ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ? AgI കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ Na1 അല്ല, ഇത് NaI ആണ്. ടൈപ്പിംഗ് എറർ ആണ്. NaI. Okay, so if you take the limiting molar conductivity of NaI, അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? അതില് Na പ്ലസിന്റെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ I മൈനസിന്റെ ഉണ്ട്. NaI എടുത്തു അല്ലെ? അതിലേക്ക് if you add AgNO3, അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? Ag പ്ലസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ NO3 മൈനസ് ഉണ്ട്. കറക്റ്റ്. സോ നമുക്ക് ആകെ വേണ്ടത് എന്താ? AgI ആണ്. NaNO3 is excess. So what will you do?
ഇതിന്റെ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് you will subtract NaNO3 യുടെ വാല്യൂ. Correct? Very easy. അല്ലേ? സോ ഇൻ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ദിസ് ഇസ് NaI ന്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് AgNO3 ന്റെ തന്നിട്ടുണ്ട്. You will subtract the value of NaNO3 from that. All values are given അല്ലേ? Calculate 12.69 plus 13.34 minus 12.16. 12.69 12.16 വരുമ്പോൾ 0.5 ഉള്ളൂ. 13ലേക്ക് 0.5 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 13.84 ആണ്. I'm getting option A. ആണോ? ഇതാണല്ലോ. Next question. Read the question again. You will be able to do this. നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലെ കുറെ questions ചെയ്യുന്നതാണ്. For formaldehyde, the structure is given HCHO. C2V symmetry with the character table is already given. The reducible representation അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് 4A1 plus A2 plus 4B1 plus 2B2. The reducible representation for vibrational mode alone will be. See what is given. In the question, what they have given is total number of modes. Already, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് that if a particular molecule is given to you, any molecule with n atoms ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക. Molecule with n atoms. n atoms തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര മോഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് എത്ര ഉണ്ടാവും? 3n ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, 3n മോഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. So here, let's see what is given. Formaldehyde ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. What is the value of n over here? n is equal to 4. അല്ലെ? അപ്പൊ ടോട്ടൽ മോഡ്സ് എത്ര ഉണ്ടാവണം? 3n is equal to 12 മോഡ്സ് ഉണ്ടാവണം. എണ്ണി നോക്കിക്കേ 12 ഉണ്ടോന്ന്. This is 4 plus 1 5 plus 4 9 plus 2 7 all. So it is 3B2. Correct to you. This is 3B2. Okay. So ശരിയായി total number of 12 modes ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഈ 12 മോഡ്സിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇതില് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഡ്സ് ഉണ്ടാവും, റൊട്ടേഷണൽ മോഡ്സ് ഉണ്ടാവും, വൈബ്രേഷണൽ മോഡ്സ് ഉണ്ടാവും. കറക്റ്റ്? സോ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ എന്നും എങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഡ്സും കാണാന്ന് അറിയാലോ. Can you, those who are familiar, can you just try? നമ്മളിപ്പോ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അതിലേ ചെയ്യുന്നു. ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. Can you just try 2 minutes? ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഡ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ നോക്കുക? ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you will check along x, y, z ഏതൊക്കെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണോ നോക്കൂ അല്ലെ. റൊട്ടേഷണൽ ആണോ നോക്കാനോ RX, RY, RZ ഏതൊക്കെ റെപ്രസെന്റേഷന്റെ നേരെയാണെന്ന് നോക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത്? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് തന്നിട്ടുള്ളത് 4A1 plus A2 plus 4B1 plus 3B2 അല്ലെ. നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ നോക്കണ്ടേ? ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഡ്സ് നോക്കിയേക്കാം. ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഡ് നോക്കുമ്പോ എത്രയാ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? എക്സിന് നേരെ B1, വൈന് നേരെ B2, സെഡിന് നേരെ A1. സോ ഒരു A1 കുറയ്ക്കണം, A2 ഇല്ല. B1 കുറയ്ക്കണം, B2. കറക്റ്റ്? റൊട്ടേഷണൽ മോഡ്സോ RXന് നേരെ ഉണ്ട് B2, RYക്ക് നേരെ ഉണ്ട് B1, RZന്റെ നേരെ A2. A1ന് നേരെ റൊട്ടേഷണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇതും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ടോട്ടൽ മോഡ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷണലും റൊട്ടേഷണൽ മോഡ്സും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? 3A1 പ്ലസ് A2 വെട്ടിപ്പോയി 3B1 പ്ലസ് B2 അല്ലെ. 3A1 പ്ലസ് 2 ആണ്, സോറി 2B1 plus B2. Option B.
Option B. Is it fine? Yeah. Concept കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ please feel free to ask. കേട്ടോ, നമ്മൾ യാന്ത്രികമായിട്ട് പഠിക്കരുത്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ലേൺ. Okay, this is a very good question, but easy question. The eigenfunction question ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കൂ. The eigenfunction of a particle in a cubic box, okay, with potential V is equal to 0 in the region 0 less than x less than L, 0 less than y less than L, 0 less than z less than L, and V is equal to infinity outside are denoted by like this: nx, ny, nz. Psi nx, ny, nz. Which of the following function is also an eigenfunction of the Hamiltonian? Question കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് tricky ആയിട്ട് തോന്നും. Very easy question. ഇവർ പറയുന്നത്, first of all, what are eigenfunctions? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ eigenfunction എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ what is the condition? നിങ്ങൾ ഇവര് ഹാമിൽട്ടോണിയന്റെ ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഇഫ് യു ടേക്ക് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ അപ്പോൺ എനി സൈ, ഇതേ സൈ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യണം പ്രീ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റർ എങ്കിൽ ഈ സൈ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് എന്തായിരിക്കും? എനർജി. കറക്റ്റ്? ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ? സോ ഇഫ് യു ടേക്ക് എനി ഫംഗ്ഷൻ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് phi1, phi2, phi3 എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോ ഐ എം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് phi1. സോ ഇഫ് ഐ ടേക്ക് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ അപ്പോൺ phi1, ഈ phi1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, phi1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ phi1 റീജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും പ്രീ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ കറസ്പോണ്ടിങ് എനർജി വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ആ phi1 റീജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് പ്രീ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എ കോൺസ്റ്റന്റ് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവനെ ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് phi1, phi2, phi3, phi4 4 ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഏതാണ് ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് ചോദ്യം. So I'll give you a clue of how this is to be done. You try to find it on your own. Okay, so if you have Hamiltonian upon, let's say phi1 തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. സോ phi1 ന്റെ മേലെ ഞാൻ, that is psi 1 2 3 minus psi 3 1 2. I can open the brackets, correct? So that is Hamiltonian psi 1 2 3 minus Hamiltonian psi 3 1 2. I can open it. Now, when I do Hamiltonian upon the psi 1 2 3, either eigen function anengil, what would be my energy? Energy corresponding to 1 2 3 into psi 1 2 3. Ivide energy corresponding to 3 1 2 into psi 3 1 2. Ingane varum. So like this, you can write equations for phi1, phi2, phi3, phi4. ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ? ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. I have just taken Hamiltonian upon all the options. അത്രേ ഉള്ളൂ. Now, it is already given in the question that psi താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് nx, ny, nz ആണ്. So, you know, for a 3-dimensional cubic box, if you have, okay, and nx, ny, nz are our values in gil, what is the energy corresponding to nx, ny, nz? It is nx squared plus ny squared plus nz squared into h squared by 8 ml squared, correct? Angane, you have the expression for E any values.
നിങ്ങൾ ഇവിടെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഇവിടെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒക്കെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ടെൽ മീ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ whether 5, 1, 5, 2, 5, 3 or 5, 4 റീജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് 3 multiplied by a constant. Right. I'll give you 2 to 3 minutes. Otherwise, we'll solve it together. Try if you're getting the correct option or not. Yes, you're getting the answer. Very good. Energy എന്താണ്? If I find the energy corresponding to 1, 2, 3, 3, 1, 2, these are going to be degenerate. അല്ലേ? Nx, ny, nz എന്ത് ഓർഡർ ആണെങ്കിലും സെയിം ആണ്. So 9 plus 1, 10 plus 4, 14 h square by 8 ml square into phi 1, 2, 3 minus psi 3, 1, 2. Now, what is psi 1, 2, 3 minus psi 3, 1, 2? That is equal to 14h square by 8 ml square into phi 1. So, what has happened? ഞാൻ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ phi 1 മേലെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതേ phi 1 has been regenerated pre-multiplied by a constant corresponding to its energy. And the correct answer is option A. നിങ്ങൾ വേറെ ഏത് ഓപ്ഷൻ എടുത്താലും you cannot take that energy പുറത്തോട്ട് because they are not degenerate. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 111 ഉം 222 ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. You cannot take energy term outside common. കാരണം രണ്ടിന്റെ എനർജി രണ്ടാണ്. ഇവിടെ 121 122 ആണ്, ഇവിടെ 212 113 ആണ്. So വേറെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസിലും should I do that? Is it clear? Is it okay for all? ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ വേറെ ഏത് ഓപ്ഷൻ എടുത്താലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു വർക്ക്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു വാല്യൂ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സൈ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി. Okay, easy question but asked in a different way. Good approach, good twist in the question. നോക്കിക്കോളൂ. All right, next one. This is from theoretical spectroscopy. The
This is R epsilon. That should be there in the question. Okay. The schematic, two schematic potential surfaces for bond bending modes are indicated as A and B. A and B parameter and the dotted line and solid line represent either. So the out of plane CH wags in iodoform and fluoroform. So one is iodoform and the other one is chloroform. Okay, so you should know the equations. Okay, iodoform in name, chloroform in name, bending modes. Now, bending mode means, let's say this is my hydrogen. I have one iodine here, I have one iodine here, I have one iodine here. Okay, so ഇവര് തമ്മിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതോ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബെൻഡിങ് മോഡ്സ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ക്ലോറോഫോമിന്റേതും അതുപോലെ തന്നെ അയഡോഫോമിന്റേതും. അപ്പൊ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ എ ഏതിന്റെയാണ് ബി ഏതിന്റെയാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം. We know that IR spectroscopy wave number is equal to 1 by 2 pi c root of force constant by reduced mass. This formula is familiar, right? So where it says that the wave number associated with whatever frequency or whatever form of vibration is, that depends on force constant and mu. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരെണ്ണത്തിൽ അയോഡിൻ ആണ്, ഒരെണ്ണത്തിൽ ക്ലോറിൻ ആണ്. So of course the relation that we can take out is wave number is inversely proportional to reduced mass. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം. Correct. Now this is one equation that we can have. The next thing is this is like a simple harmonic oscillator. അല്ലെ, നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് that translational motion, SHO, the diagram which corresponds over here, this corresponds to an SHO. SHO is quantization of vibration. Okay, നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൽ പഠിക്കും. വാട്ട് ഇസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ? യു ഹാവ് എ സ്പ്രിംഗ് ലൈക്ക് സിസ്റ്റം, അത് കംപ്രസ് ചെയ്യും, എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും, so it's a kind of vibration. Correct? So in an SHO, the potential energy associated with any kind of vibration, so this is my potential energy, that is equal to half force constant into x squared. Okay, so this is my equation. Familiar, please note it down. This is my potential energy, k is my force constant, and x is my displacement. Okay, so this is another equation that I have. Correct. This is another equation. Now, potential energy is a form of energy, and energy is equal to h nu, or I can write it as equal to hc by lambda. Lambda, I can write it as hc nu bar. Now, this is a third equation that I have. So, are all these three equations clear? From 1, what I'm taking is my wave number is inversely proportional to reduced mass. From 2, I'm taking that my potential energy is directly proportional to the displacement. And from 3, what I'm taking is energy is directly proportional to my wave number. Okay. I hope this much is clear. Now, if I take iodoform and chloroform, ആരുടെ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് ആണ് കൂടുതൽ, I or Cl? Reduced mass is basically corresponding to the mass of the species, right? It corresponds to the mass of the species. So whose mass is higher? Iodoform indiano, chloroform indiano? Of course, reduced mass of iodoform is higher. ഒരു സംശയമില്ല. ഓക്കെ അല്ലേ?
Reduced mass is basically total mass. When you have a combination, you have a different equation. That's all. Yeah. So the reduced mass of okay, no? Reduced mass of chloroform is greater than that of the reduced mass of iodoform is greater than that of chloroform. So in reduced mass chloroform in a since it is inversely proportional to wave number, wave number of chloroform is less than wave number of iodoform. Wave number of iodoform is less than wave number of chloroform. Correct? Because you have that inverse proportionality. Inversely proportional. Now my wave number and energy, they are directly proportional. Correct? So I can write like my potential energy of iodoform is less than potential energy of chloroform. Correct? I hope even that is fine. Now let's go to the diagram. Now, how is my potential energy and displacement connected? They are directly proportional. They are directly proportional. So if I take a particular value of potential energy, a particular value of potential energy, I have kept my potential energy fixed. Correct? So what I have to understand from here, if I have a value of x, I have a value of x. So value if I have kept my potential energy same. So from this relation, what I can understand is potential energy of chloroform is less than, potential energy of iodoform is less than potential energy of chloroform. They are directly proportional. I have a value of x which is smaller. So potential energy in x is directly proportional. Smaller value will correspond to iodoform. Is it okay? So the smaller value will correspond to iodoform and the larger value will correspond to chloroform. So iodoform A, chloroform B, option A. Is it clear? What we did is we found the reduced mass. From the reduced mass, we found how is it related to the wave number. From the wave number, we took it to the potential energy. And since potential energy and displacement are the same, we'll follow the same trend. Get off. Now, potential energy fix that will correspond to chloroform. The x corresponding to the iodoform will be less than the x corresponding to the chloroform. Okay, I hope that is clear. No. Should I explain it once again? Is it okay? All right. So the next question is the Pandathar gauge question. So see what is given. In the question, they have mentioned that during a phase transition, am I audible? It's raining heavily. Yeah. So during a phase transition of a solid from one form to another, the change in molar volume is given, which is independent of pressure,
change in Gibbs energy in units of joules per mole when the pressure is increased from 1 bar to 3 bars. In the Paraya gauge question, so let's see how to solve this. Okay, so we already know that thermodynamics നമുക്ക് already അറിയാവുന്ന relation ആണ് that dg is equal to minus sdt plus ddt. Last day discussion സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു you have to learn all the four equations that I have mentioned. ഇനി ഇവര് പറയുന്നത് pressure is changing but the constant temperature is maintained. So if the temperature is kept constant, dT is equal to 0. If dT is equal to 0, what I can write is dg is equal to v dp, right? So if g is equal to v dp, I can rearrange it as change it, that is dou g by dou p, h constant, p is equal to v. Anything in it? Correct? Yeah. In the question, see what they have given. In the question, our v alla tannattulladu, avaru tannattulladu delta v. So if I have to rewrite the equation in terms of delta v, if I want delta v over here, I'll change the LHS also as dou of delta g by dou p h constant t is equal to delta v. Now if I rearrange, change in delta g is equal to change in volume into dp. Now I'm going to integrate this from P1 to P2. This is from G1 to G2. So if I integrate this, G2 minus G1 delta G is equal to delta Pm into P2 minus P1. Upper limit minus lower limit. All values are given in the question. Delta V is given as 1 centimeter cube per mole and increased from 1 bar to 3 bar. This is 1 centimeter cube per mole and this is 3 bar minus 1 bar. But be very careful. Because in the question, അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാസിലല്ല ജൂൾസിലാണ്. ജൂൾ പെർ മോളിലാണ് ചോദിച്ചത്. SI യൂണിറ്റിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്നും SI യൂണിറ്റിലല്ല. So you will have to convert. കേട്ടോ? Convert. So how will you convert? First of all, what is 1 centimeter cube? 1 centimeter cube എന്ന് പറയുന്നത് 1 ml ആണ്. Okay. And 1 ml ലിറ്റർ ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? You will multiply it with 10 to the power minus 3. About liter per mole into 2 bar now. Correct? And another relation is 1 bar liter equal to 100 joules. That is equal to 100 joules. So if you have 2 liter bar, it is equal to 200 into 10 to the power minus 3 joules per mole. Or that is equal to 2 into 10 to the power minus 1. And I'll answer option B. Option B. Okay. All right. Next question. The rotational spectrum of a particular molecule shows the following lines.
neglecting the centrifugal distortion, the value of rotational constant B. Rotational constant B ആണ് already recently 2023 December that if you have a rotational spectrum, അടുപ്പിച്ചുള്ള lines തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, what is the spacing between these two lines? The spacing between consecutive lines in a rotational spectrum, yes, it is equal to 2b. Appo ningal eduthalum this is going to be 2b. Alle enda cheyande 104.10 minus 83.03 is equal to 2b. That's it. So there's almost 103 minus 83, which is 20, 21 endo kittum. This is equal to 2b, or here from which I can take b is equal to 21 by 2, approximately 10. Option C. Option C. You can take any, even if you take this, you are going to get the same answer. Like it's going to be 145 minus 124. That is equal to 2b. So this is going to be again 21, and that is going to give you 10.5. Anything of your choice can be taken. Yeah. Repetitive model. Note the repetitive questions. Okay. So for a system of two fermionic particles. So first of all, understand what fermions are. Fermions, what is the example of a fermion? Fermions are actually indistinguishable particles who will have half integral spin. Get off. Minus 1 by 2, plus 1 by 2, plus 3 by 2, minus 3 by 2. ഇത്തരത്തിലുള്ള half integral spin possess ചെയ്യുന്ന particles-നെയാണ് നമ്മൾ fermions എന്ന് പറയുന്നത്. One classic example of fermionic particle is our electron. Okay, and one of the major rule that these fermionic particles follow is the Pauli's exclusion principle. Follows the Pauli's exclusion principle. Yes. So is that clear? So fermions are those particles. Electron matra alla. Electron is just one example. Okay. You can have electron, proton, neutron. These are all examples of fermions. Karni ivradakke spin ennu parayunnathu half integral spin aanu. Keto. Appo ittarathil Pauli's exclusion principle follow ചെയ്യുന്ന half integral spin follow ചെയ്യുന്ന electron, proton പോലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ fermions എന്ന് പറയുന്നത്. Now what is given in the question? You have to find that if 3 states are given to you, 3 states ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, what is the ratio of the probability that 2 particles are in same state? Okay, to that when 2 particles are in different state. Appo ഇവരുടെ ചോദ്യം, if I have 2 electrons, ആ 2 electrons ഒരേ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് to that of any different state? എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ. Okay, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ്? What do you think is the probability? Same state means everything should be the same. What is the probability? Will electrons remain like this within any state, any orbital? Is it following the Pauli's principle? ഒരിക്കലും ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കില്ല. See, അവൻ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും the only way it can stay is within a state it will have 2 different spin states. Even plus half even minus half ആയിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരേ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവൻ ഇരിക്കത്തേയില്ല. Right? It will be paired only with opposite spin. Otherwise it won't.
So the probability that it will be occupying a single state is 0. So 0 divided by any number is 0. Answer is option C. Okay. All right. Next question. എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ. The energy of an electron in a hydrogenic atom is. So if a hydrogen-like system is given, energy is equation question le തന്നോളണം എന്നില്ല. Please learn this equation. Atomic structure ഉള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ നെറ്റിലെ സിലബസിൽ ആക്ച്വലി ഇല്ല, but have this learned. കേട്ടോ? Minus 13.6 z squared by n squared is already given, where z is the atomic number, n is the principal quantum number. Neglecting their interelectronic repulsion, the energy of the first excited state of helium is. Read the question very well. They have asked the first excited state of helium. Helium in the ground state endana, it's 1s2. Appo avaru choichittulladu helium in the first excited state aanu. First excited state of helium പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് പോയി 2s1 ലേക്ക് പോയി. Correct? So when you have two different principal quantum numbers, ഇവിടെ n ന്റെ value എന്താണ് 1 ആണ്, ഇവിടെ n ന്റെ value എന്താണ് 2 ആണ്. And what is the value of z? Atomic number of helium is 2. Yeah. So literally the total energy in the value that you will be having is minus 13.6 2 squared by 1 squared plus minus 13.6 2 squared by 2 squared. ഈ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. എത്ര ആൻസർ നോക്കി പറഞ്ഞേ? Because the electron is present within the system, we have to find the total energy. We should not find the energy corresponding to 2s only. Excited state means one electron is present in 1s and the other electron is present in 2s. So this is the excited state. Option you will get 68. Option A. Okay. Add ചെയ്യണം, മറക്കരുത്. Why there would be a confusion is usually in the questions they ask helium plus. Straight off. So helium plus is 1s1. This is the ground state. So if there is an excited state, it will become 2s1. So in generally till date, the questions that were asked is helium plus, where you have only 2s1. That's why you need to consider only this part. But in this question, what they have given is രണ്ട് electronic consider cheya. You neglect the interelectronic repulsion. There are two electrons. You neglect the repulsion between them and you put this equation. That is what is given to you. Okay. Yeah. So be careful of what system is given to you, whether it is helium or helium plus. Next question from kinetic, 2 marks, very easy. You have a zero order reaction. If initial concentration is A0, the time required to consume the whole reactant is. What is that equation? Concentration at any time t is equal to concentration, the initial concentration minus kT. In the question, they have asked for T 100% completion. What is the correct answer? So when 100% of the reaction is complete,
AT എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര റിയാക്ടന്റ് ബാക്കിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് AT കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. 100% എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. This is going to be 0. Correct? So it's going to be A0 by K, option B, right? Option B. Doubt no. This one is the integrated rate equation for zero order reaction. It's already given that it is zero order reaction. For zero order reaction, concentration at any time T is equal to initial concentration minus KT. 100% കഴിയുമ്പോൾ AT will be equal to 0. So T 100% is equal to A0 by K, option B. Is it fine? Direct question. Next question. This is from distributive property. Noku, ഇവര് ഈ എക്സാമിന് physical was very easy. They are giving you the question. ഇപ്പൊ നേരത്തെ എനർജി ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ ലൈക്ക് സിസ്റ്റം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. Do not expect this. Do not even expect the character table. കേട്ടോ, character table പോലും നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത്, അത് കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. So you learn the character table of C2V, C2H and C3V for the exam. All right. So they have given how to open a bracket or commutator bracket when such a system is given. So ഇവിടെ അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? Okay, you need not use that. Px square x. Okay. So first of all, let's solve for this. Get out. So we had already learned a shortcut that if you have Px to the power n with x, it is minus I h cut n Px to the power n minus 1. Right? This is the shortcut for the commutator of this type. So if I put same over here, I'll get x minus I h cut 2 Px. So from this, I can take 2 minus I h cut outside. I have x and Px. I can apply the same thing. That is, if I have x Px to the power n, it is I h cut n Px to the power n minus 1. So I have x Px. That is going to be I h cut 1 Px to the power 1 minus 1, which is 0. Okay. So minus 2 I square h cut square. I square is minus 1, minus into minus is plus 2 h cut square. Option B. Is it okay? So you learn this shortcuts. Question from Latimer diagram. So in the question, they have given that Fe plus 3 il ninnu
സീറോയിലേക്ക് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ. So +3 in the 0 is reduction. Get off. So that reduction is given as -0.04 and plus is +2. Okay. +2 will നിന്ന് 0 like -0.44 volt. You have to find +3 will നിന്ന് +2 like എത്ര എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. So what values are given to you? Let's say this is E1, which you don't know. This is equal to E2 and this is E3. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, you cannot add E's, you can add only G's. Okay, so all that you can write is G1 plus G2 is equal to overall G3. What is G is equal to? Minus N1 F E1 minus N2 F E2 is equal to minus N3 F E3. FF ഒക്കെ എടുക്കാം, minus ഒക്കെ എടുക്കാം. So literally what you have is N1 plus N2 E2 is equal to N3 E3. ആദ്യത്തെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്? 1 E1, which you don't know. രണ്ടാമത്തേല് you have 2 electrons whose potential is -0.44. E3 you have 3 electrons whose potential is -0.04. So yes, solve. What is the answer? -0.88 minus 0.12. Yeah. Correct. Okay. Next question. Again from kinetics. Okay. See what is given to you. The effective activation energy for the given reaction is. അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷൻ, ഇതാണ് എൻഡിങ്. ഇതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ടോട്ടൽ ഇഫക്റ്റീവ് എനർജി എത്രയാന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. വെരി ഈസി, ഒന്നുമില്ല. റിയാക്ടന്റ് ആദ്യം ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് T1 എത്തും. ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് T1 എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇത്രയും എനർജിയാണ് അക്വയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Now moving on, this is positive, താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ്, ലോജിക്കൽ അല്ലെ? മുകളിലേക്ക് എനർജി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി അത് അക്വയർ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ റിയാക്ടന്റ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു? ഈ എ amount ഓഫ് എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് 1ലേക്ക് പോയി. അതിനുശേഷം ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് 1ൽ നിന്ന് ഇന്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അതിന് ഇത്രയും എനർജി ലോസ് വന്നു. എത്ര എനർജി? ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റിന്റെ സ്റ്റേജ് വരെ ഇത്രയും എനർജി ലോസ് അതിന് വന്നു. അപ്പൊ ഹൗ മച്ച് ഇസ് ഇറ്റ്? ഇ എ ഡാഷ്, ഇത്രയും എനർജി ലോസ് വന്നു. ഇനി ഇന്റർമീഡിയറ്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അതിന്റെ അടുത്ത ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള എനർജി ഇസ് ഇ ബി. നൗ അതിനെന്താ സംഭവിച്ചുള്ളത്? കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. പ്ലസ് ഇ ബി, ഇത്രയും എനർജീസിന്റെ ഡേറ്റയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് yeah, that's it. So EA minus EA prime plus EB. Option B.
Okay. Kinetics തന്നെ actually kinetics പോളിമറും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഓക്കെ നോക്കൂ. In the process of polyesterification, the average length of the polymer formed by stepwise process grows linearly with time. ഒന്നുമില്ല, ഒരു പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് വേണ്ടത് the fraction condensed, that is the extent of reaction and the degree of polymerization at time t is equal to 1 r of a polymer formed with rate constant is equal to 1.8 and the value തന്നിട്ടുണ്ട്. Initial concentration of the monomer is also given. Okay, so first of all, see, ഇവിടെ ഒരു rate constant തന്നിട്ടുണ്ട്. From rate constant, what is the order of the reaction? Yeah, if you look at the unit of this rate constant, it is clear that the order is equal to 2. Okay. Now, they have asked many things in the question. നമുക്ക് extent of the reaction and degree of polymerization ആണ് കാണേണ്ടത്. So, the extent of this reaction, extent of reaction is usually written like this. And the extent of reaction, there is an equation which is equal to the initial concentration of the monomer divided by the concentration of monomer at time t. അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് 1r ആകുമ്പോൾ എന്താണ് extent of the reaction എന്നാണ് ചോദ്യം. So you already know that this is a second order reaction and extent of reaction in the equation അറിയാമെങ്കിൽ how can you find it? What is the integrated rate equation for zero order reaction? It is 1 by A0 is equal to 1 by AT plus K into T. ശരിയല്ലേ? This is the integrated rate equation for second order reaction. Or if I want to rearrange this, KT is equal to 1 by AT minus 1 by A0. Okay, this is my second order reaction. എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇവനെയാണ്. Correct? So throughout, what I'm going to do is I'm going to multiply with A0. If I throughout multiply with A0, എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുക? A0 into rate constant into time is equal to A0 by AT minus 1. A0 by A0 is 1. അല്ലേ? Or else what I can write, ഇതെന്താ സാധനം? A0 by AT എന്ന് പറയുന്നത് my extent of polymerization. 1 ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് 1 plus A0 into KT. Correct? Now, what is A0? It's already given in the question. 3 into 10 to the power minus 2 moles per liter. What is K? 1.8 into 10 to the power minus 2 liter per mole per second. What is my time? 1 hour. പക്ഷെ ഇവിടെ second ആയതുകൊണ്ട് I'll convert it to second, which is 60 into 60, 3,600 seconds. Okay, find this out.
sorry. Degree of polymerization. Sorry. This is degree of polymerization. Sorry. So what is the degree of polymerization? Yes, so it's 2.94. Okay. അങ്ങനെ വരുമ്പോ തന്നെ ബിയും വെട്ടാം സിയും വെട്ടാം. Correct? Now the next one is extent of reaction. Extent of reaction എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ basically if you have A giving P, when time T is equal to 0, initial concentration of the reactant is A naught, product ഇല്ല. കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് amount react ചെയ്യും and it appears over here. Okay. അപ്പൊ ഈ എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്തു എക്സ്. ഓക്കെ, എത്രത്തോളം പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്തു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ മോണോമർ, ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് ദ റിയാക്ടന്റ് ഡീകമ്പോസ്ഡ് divided by the monomer concentration. ഇതാണ് എന്ത് extent of reaction. Now what is x? X എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? This is AT അല്ലേ? AT is equal to A naught minus x. എന്നുവെച്ചാൽ x എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? It is A naught minus AT by A naught അല്ലേ? ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ 1 minus AT by A naught. Or what I can write is 1 minus 1 by my degree of polymerization. Degree of polymerization എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? E naught by AT. അല്ലേ? So you find this. That is my extent of polymerization. ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇക്വേഷൻ തന്നെ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് degree of polymerization is equal to 1 by 1 minus extent of polymerization എന്ന് കിട്ടും. ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. It's the same. Yeah. So basically എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 1 minus 1 by 2.94. 1 by 3 എന്ന് വരും ഏകദേശം, which is 1 by 3 is 0.33. 1 minus 0.33 എന്ന് 0.66 വരും. So option A. All right. Yes. So with that, we have finished part B of this question paper. And there's an answer to that. Okay. Thank you. If you have any doubts, you can stay back. Otherwise, yes.